did you miss? First of all, I want to talk about the meeting you get before the tournament. 45 minutes, they explain you rules. 25 rules, 50 rules. Then it's penalty, then it's not penalty, then it's a red card because you hit the player, then it's not a red card, then it's whatever. And at the end, there are so many rules that nobody knows anymore what to do. Take the first penalty. Even Salah said to me after the game, I was surprised that that was a penalty. It was ridiculous, really ridiculous. And then we take our penalty. In the meeting they said, when the arm is extended of the body, it's penalty. The arm was extended of the body, so it was penalty. And then they say me nonsense saying it was a supporting arm. Who invents a supporting arm? The arm was extended and the ball hit his arm. It's a real penalty. For the rest, I think the first half Egypt was a better team. They had some chances. They had a better circulation of the ball. Through the second half, okay, there were one man less, but we dominated them for the 45 minutes, and in that moment you need a little bit luck that the ball falls good or that the shot is good. We didn't have that luck, and okay, we lost the game today, but there is still a game, and what happens here today on the pitch, certainly the decisions made motivate us for 200% to win the game on Monday against Zimbabwe. So now the floor is yours. Please, if you want to ask a question, you raise your hand, your name, and the name of your media. Okay? So we start from behind, with the lady behind, sitting behind there. No. Just behind there, the lady behind. Manuela, Equinos Télévision pour le Cameroun. Bonsoir coach et bravo pour la rencontre du malgré la défaite. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît. You can speak a little bit louder, please. Manuela, Equinos Télévision Cameroun. Et bravo coach pour votre match aujourd'hui malgré la défaite. On a vu une Afrique du Sud. On a vu une Afrique du Sud un peu plus imposante en seconde période, avec pas mal d'occasions qui ont été créées malgré qu'il n'y ait pas eu de concrétisation. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant votre attaque? Qu'est-ce qui n'a pas marché de votre côté après cette défaite? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur votre ligne, sur la ligne? L'attaque, au niveau de l'attaque, malgré les nombreuses occasions que l'équipe a. Je pense que le premier mi-temps n'a pas bien joué. On n'était pas bien positionné sur le terrain. Il y avait trop d'espace pour les Égyptiens. Et quand on avait le ballon, on n'avait pas des bonnes idées. On a perdu directement le ballon et la pression restait. Le deuxième mi-temps, évidemment, l'Égypte avait un homme en moins. Mais on a vraiment dominé l'équipe. Il faut un peu de chance aussi quand vous dominez et vous êtes toujours aux environs du rectangle. Il faut parfois un peu de chance que le ballon tombe bien ou le shot est bon. Cette réussite, on n'a pas eu le deuxième mi-temps. Mais à part ça, encore une fois, je veux revenir, il y a deux décisions contre nous maintenant qui vont un peu décider le match. Oh, I'm here, coach. So Ramada from SABC. I'm here at the play. Oh, yeah. Okay. Coach, you already spoke about the game against Zimbabwe on Monday. Is that a must-win for Bafana now? You know, we know that we have to win, to be sure, and we are going to win. You can be sure that we are super motivated because we all are frustrated over the game of today. So on Monday we will be ready to go for it and try to beat Zimbabwe.
Bonsoir coach. Ici. Bonsoir coach. Oui. Kennedy Ondo, rédaction de Plus Sport Plus, média gabonais. Alors coach, on a vu l'Afrique du Sud dominatrice durant toute la seconde période. Alors coach, au regard des faits du match, vous avez parlé en anglais, mais que pensez-vous des deux faits de match de cette rencontre à défaveur de l'Afrique du Sud? En faveur de quoi? À défaveur de l'Afrique du Sud, le fait de match. Le penalty non sifflé, le corner non sifflé pour l'Afrique du Sud. Ben non, il n'y a pas de surprise, certainement pas. On a bien regardé le match de l'Égypte, donc on connaissait les points forts, mais aussi les points faibles. Mais le premier mi-temps, on n'a pas su prendre avantage de sa faiblesse. On était dominé, il faut être honnête. Premier mi-temps, on était dominé. Mais de l'autre côté, le deuxième mi-temps, on était là. Encore une fois, l'Égypte avec un homme à moins, mais on a eu les occasions. On a eu un peu un manque de réussite aussi. Et ça a fait qu'à la fin, tu perds le match. Tu parles de l'effet du match. Pardon? Le fait du match de ce match. Le penalty pas non sifflé. Quel est votre commentaire? Bah, écoutez, c'est pas perdu. La situation n'est pas finale. Hein. Donc, il y a encore un match lundi. Donc, on va tout faire pour essayer de gagner ce match. Et aujourd'hui, ok, le match est fini, on doit oublier, on doit tout mettre le focus sur le match de lundi. كوتش أنا سأتحدث العربية فأريد ترانسليت. كوتش عادل العبساوي وكالة SNTB الإنجليزية للرياضة. كوتش أعلم أنك غاضب من التحكيم من وجهة نظرك، لكن أعتقد أنك nothing. You can ask in English. No, Please. no. Okay. So please. Okay. So we here, please. It is there, but translation is there because we can see it. It is there. But we go here. We go continue with this. Gentlemen. Give him the microphone, please. Coach Lorenzi from Interski Times. Hello, Coach Lorenzi from Interski Times. Do you believe that the performance today was good enough to get 3 points? As I said already, not the first half. We were dominated by the Egyptian team. Also the fact that we gave them a little bit too much space, and when we had the ball, we lost the ball too soon. So we couldn't be dangerous, we couldn't put them in trouble. The second half was much better again because Egypt had one man less, but we had those chances. And then you need a little bit luck that the ball felt good or the shot is good or whatever. And that was not the case in the second half. And again, then you can make it maybe with a penalty, and then that is also against us. This is a little bit, it's a pity. But okay, we know what to do on Monday now, and we try to be ready to win that. Yes. Coach, ici, Yoann Cause pour RFI. Je parlais un petit peu d'un côté du terrain, il y a eu beaucoup d'opérations, pas d'opérations porte-faites, mais il y a eu beaucoup de spectateurs qui ont eu accès gratuitement au stade Adrar à Agadir sur les derniers matchs. Aujourd'hui, je pense que c'est la fois où le stade a été le plus rempli. Vous avez une longue carrière derrière vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pu voir dans différentes compétitions, une situation que vous avez déjà pu observer avec des stades qui se remplissent avec des opérations portes ouvertes comme ça? Et là, cette fois, on a vu beaucoup de spectateurs, on a vu quelques-uns sur le toit, on a vu que ça masse un peu sur les barrières. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà connues, vous, par le passé? C'est long. Ben, écoutez, il y a encore une fois
On a essayé surtout le premier mi-temps, parce qu'on avait un plan, le premier mi-temps. Mais ça n'a pas marché. Il faut être honnête, ça n'a pas marché. Donc le deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il a fallu faire déjà le premier mi-temps. Et encore une fois, pourquoi ça n'a pas marché? Écoutez, on était trop bas aussi à certains moments. On va nous laisser dominer un petit peu par l'Égypte. Pendant le mi-temps, on a mis le point sur le i et je répète encore une fois pour la 30e fois, aussi parce que l'Égypte avait un homme à moi, ils allaient jouer beaucoup plus bas et ils attendaient et essayaient de faire le contre. Donc, ce qu'on a bien fait, ils n'ont pas vraiment été dangereux parce que jouer contre une équipe à 10, c'est pas toujours facile. Mais ok, le résultat est là et on sait maintenant que lundi, pour être certain, il faut gagner. Et je suis certain que mon équipe sera prête aussi lundi. La frustration est très grande aujourd'hui, vous pouvez être certain. Donc, dans ce cas-là, on sera prêt lundi et on va essayer de gagner ce match. Coach, in a situation like this where you're sort of in a must-win situation against Zimbabwe, how do you handle preparations in the next few days, and also how do you approach that match on Monday? You know, there are only 3 days, so you don't have so much time. The first thing you have to do is think, not thinking about the game of today. This is finished, you can't change anything anymore, even again we are frustrated and angry at what happened on the pitch. So now from tomorrow morning against focus on Monday, we know that we have the qualities, we know that we can beat Zimbabwe, but okay, Zimbabwe has also 1 point, so they're thinking also the same thing maybe. And it's also, it's always a difficult game for us. But we are confident that it's not because we lost today the game that the confidence is gone. We will be ready on Monday, I can assure you. And we will try to win that game, and if we win the game, okay, we are in the second round and then we will see what happens. But it's short, very short, but we will manage it. You have the last question, please. Yeah, my name is Emmanuel Etim, Elevated TV Sports from Nigeria. Coach Broos, first tough luck for the Bafana team, first defeat against Egypt since 2006, almost 2 decades. I just want to find out, what was the tactics you brought into the game and how closely do you feel the Bafana boys executed it? Yeah, first of all, when the other team plays with 10, you think that things are possible. We tried several things. From the second half, we put Bule in because we wanted someone, and the connection between the midfield and our front players was not good. So we thought with Bule that should change, but yeah, there was not so much space. And then we tried to play with 2 center forwards, with Magopa and Lyle. And we had some chances again, so it's not that we didn't try, but it's always like that when you play against a team that plays with 10, that is on the 16, very close to each other, so there is no much space, and then you need also a little bit luck that the ball felt good, or that the shot is going through all the players or whatever, and that didn't happen today, and that was a pity. Again, 1 minute before end, normally we get a penalty, and then should it have been 1-1, and that should be a different situation. But again, the confidence is still there, and we will try to win on Monday against Zimbabwe. Thank you, Coach. We are expecting the coach of Egypt in the coming 5 minutes.